Hello, boss. Di video kali ini kita akan Merakit penonton McDonald's, yaitu KFC. Hello lo kak KFG. Ini dia kota dari Bricks KFC. Ada banyak lagi guys. Semua akan kita rakyat. Makanya jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video naya. Langsung aja kita buka box naya. Kita dapat bricks naya. Dan kita juga dapat panduan perakatan. Kosong guys tidak ada lagi. Kita kira seperti ini panduan perakatan naya. Dan ini dia bricks naya. Langsung aja kita sleeping. Va build kualitas naya bagus guys. Gasa kebanyakan bakit langsung aja kita gas. Step 1. Mana bangit guys ini ma. Ya kali gak bisa. Takuma jitsu dong guys. Step 2. Di sini kita buat pondasi sama lantanya guys. Ma itu pondasi kecil guys. Dan ini lantanya. Pastikan kalian masangnya rapi guys. Yuhu ha ha ha. Seni dalam mainan ini adalah sabar guys. Sabar ya bukan sabar hehe. Nah. Step 3. Ini kita buat meja makan guys. Ikatin ya guys langkah demi langkah naya. Pastikan rupiah. Ditekan tikan, tumbuh subscribe naya. Ma ini kita buat lantai outdoor naya guys. Step 4. Kita pausing jendela naya guys. Seperti itu kanan dan kiri. Lalu kita buat tembaknya guys. Yang buat naya tuan bricks satu dengan yang lain.
pausing kanan dan kiri. Lalu kita coblos. Step 5. Kita buat tembok dan pilar naya gaze. Ma itu maya kasir gaze yang merah. Step 6. Kita buat pilar lagi. Dan Disney juga ada pemasangan tembok kakak gaze. Na kita pausing tempat wong kasir gaze. Wong aha. Detail naya bagus gaze aku suka. Kita lanjut pausing pilar. Step 7. Kita buat tembok lagi guess. Lumayan keras gaze, kaya dia. Heta kepasang juga kurnia. Jangan lupa di tikan gaze. Kita pausing tembok kakak lagi. Na kaya genie gaze. Step 8. Kita pausing jong buat pausing kanopi gaze. Tambah lagi temboknya. Step 9. Di sini mulai pemasangan atap gaze. Dan jangan lupa pausing kanopi juga. Kita kira seperti ini. Step 10. Pausing lampu di bawah atapnya gaze.
Didirikan agar semua terpasang dengan rapat dan rapih. Bagusnya. Step 11. Kita pausing pinggiran atap gaze. Kira-kira seperti ini gaze. Step 12. Kita pausing tembak atap gaze. Dan yang item ini buat dedukan ember KFC gaze. Kita pausing kursi buat nyantai di luar gaze. Step 13. Kita buat ember KFC gaze. Kita pausing dedukan buat di pausing di atap. Step 14. Kita buat burger dan minuman naya gaze. Kita pausing botolnya. Step 15. Itu yang kuning sepertinya kentang goreng gaze. Dan yang hijau sepertinya sayuran. Step 16. Kita rakit burgernya gaze. Siapa yang mau gaze krabipati? Cara jadi gaze imbernia sudah terisi makanan dan minuman. Sekarang kita pausing ke atap gaze. Ahala jatuh gaze. Kita pasang lagi. Bisa digoyang-goyang gaze. Seperti ini gaze jadinya.
seorang kita pausing stiker KFC gaze. Pausing dengan tenang gaze agar rapid. Jangan lupa setelah itu ditikan agar tertempel dengan benar. Nah gaze jadi seperti inilah jadinya. Bisa digoyang-goyang embernya. Dan ini tampak dalam naya gaze. Bagus ya detail naya. Hal yang paling seru bisa digoyang-goyang embernya. Cinematic dulu gaze.